sa Dios sa balaang Espiritu Santo. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagabalaan namo ang imong ngalan, paanhiya ang imong kingharian, pagabuhaton unta namo ang imong kabubud-on dinhi sa yuta mayngon man ngadto sa langit. O hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw, o pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga kami nakapasaylo man sa mga nagkautang diha kanamo. O ayaw kami itugyan ngadto sa mga panulay, hinunoa ilikay mo kami gikan sa mga kadautan, kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Bathala ala Ja Yavasua Yahweh Adonai Elohim Yeshua Apo Asug Apo Bagulang Apo Gumulang Apo Uha Apo Uha Apo Uha Apo Aha God Lord Havang Dios Jesus Christ Señor Jesus Emmanuel Santo Papa Menestro Paulino Onggoy Z Agapay Yavasua Yeshua Elohim sa ngalan sa Amahan, sa Inahan, sa Anak, sa Dios, sa Balaang Espiritu Santo. Amen. Okay. Listeners, followers, sa mga viewers nato, Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong gabi kanatong tanan. Daraygon kay ang atong langit ng Amahan ining takna karon dapit sa kagabihion. Pinaagi siyang bugtong anak Señor Jesus Emmanuel, kansang bag-o ngalan halangdong Santo Papa Menestro Paulino Onggoy Z Agapay. Nya mga kaigsunan atong gitimbaya ang tanang nagkalain-lain ka iglesyahan, mga kongregasyon o unsa mga pundok nga inyong gipasakupan, kutob sa moabot nining makusog nato nga istasyon RPN DXKD. Kaninyong tanan maayong gabi. Nya ani ana usab ang programa sa ang pinili nga nasud giluwas ug ipahiuli. Panggobyerno sa Dios nagsugod na sa Pagmando, or God's government begins its rule, nga ang katuyuan niini mao ang kalinaw ug kahusay ingon nga maoy lagda sa mga iglesia sa mga balaan. Unang Korinto 14:33. Kay ang Dios dili Dios sa kasamok kundi sa kalinaw ug kahusay. Maunay tumong og katuyuan sa atong Ginoong Hesukristo diha sa ihang bag-o ngalan halangdong Santo Papa Menestro Paulino Onggoy Z Agapay. Ato unang ihatag ang atong pagtimbaya sa atong mga listeners diha sa Lower Sikayab and Upper Sikayab. Diha ta sa lower mga kaigsuunan sa mga pamilyang Dalman, Lumaray, Sinoy, Butalid o pamilyang Anggang, sa pamilyang Agapay, labi na gyud sa pamilyang Hamulod o kay Brad Samuel Hamulod sa iyang makanunayon nga pagsunod ning maong programa sa ang pinili nga nasud giluwas ug pahiuli kanimo diha Brad Samuel, maayong gabi. Unya diha pod usab sa Siaton Negros, sa atong mga texters diha, sa atong followers, sa atong mga kaigsuunan kanunay na nagsunod sa atong programa. Kaninyong tanan diha kutob sa moabot nining atong istasyon, maayong gabi. Diha usab sa Minawog, do natay listeners diha kanunay na nagsubaybay sa ato sa mga Riambunan sa family, maayong gabi kaninyo diha. Ug usab mga kaigsuunan kini kanunay pudning nagfollow sa ato sa Hasaan Cagayan, sa mga Eugenio family, kaninyong tanan kutob sa nagpaminaw sa atong programa Panggobyerno sa Dios. Maayong gabi kaninyong tanan diha. Salamat kay sa inyong makanunayon nga pagsubaybay sa among programa. Ug usab kay Brother Mitchell Bindilio sa atong nasundan karon, kanimo diha Brad uban sa inyong mga kauban, maayong pagpaminaw ug maayong gabi usab. Sa mga kapatid po natin sa ibang bansa, sa mga nangibayong bansa po, kay Mina Balawag sa New York, mga kaigsuunan, Teresita Rodas, Canada, Mercy Anyag sa Florida, USA, then Nieves Arocha, Poland, Eileen Sinoy, Saudi Arabia, Merlan Akama sa United Kingdom, and also to Sister Eva Agapay, sa inyong lahat dyan. Magandang gabi. Kumusta na po kayo dyan? Dobling ingat po. Then sa Luzon po, sa lahat ng sumusubaybay sa atin, palagi, hindi ko na po kayo maisa-isa, kay Emily Hepetulan and Giovanni Espinosa, sa mga Agapay family, sa lahat-lahat po sa inyo dyan, magandang gabi. Then sa mga personnel ning atong
istasyon, sa atong station manager Ma'am Liza Bautista, sa atong master control box Bukaya, o sa mga kauban pa sa buhat nining maong staff. Maayong pagpaminaw usap ninyo mga kaigsunan. Sa mga nakatune in sa ilahang radyo 10:53 AM band, sa mga nagmonitor nato sa internet live ta sa Facebook ug sa YouTube, type lang o click ang RPN DXKD Dipolog City. Nya diha pod usab sa Kumularang, Sambusor, doon natay mga listeners diha sa mga Hinita family, maayong pagpaminaw usab ninyo diha. Nya sa wala pay kasayuran kanina ni mga kaigsunan, doon natay padula, doon natay programa diha sa Calamba, Misamis Occidental 98.6 sa dial sa inyong mga radyo sa DXMM FM na. Ang anchor host niya na mao si Brad Charlie Kabatuan. Then, akong ihatag ang number kung gusto mo ma-apel sa sunod higayon, 0912-287-5133. Ang number nga po din nyo matiksan aron ma-apel mo sa ilahang ginagmay nga padula. Nagkantidad na og 1,000 ang iyahang papremyo o sa kataw lang ang pwede mo daog. Unya, ang oras niya na alas 11 hangtod alas 12 kada Domingo na siya mga kaigsunan. Sa Ipil, Sibugay, Sambuanga del Sur 103.1 FM sa dial sa inyong mga radyo. Unya doon naghihapon ay padulang ang ginahimo ni mga kaigsunan. Alauna hangtod alas 2 ang takna sa hapon ana kada Domingo lang gihapon na ang anchor host niya na mao si Brother Junior Supuso. Unya usab gihapon sa RMN DXDR kaganihan ni mga kaigsunan sa FM 94.1 and AM 98.1 sa dial sa inyong mga radyo. Unya naka-hook up kini sa DXPR Pagadian City og usab sa DYRB Cebu. Unya ang takna niya na alas 5:30 hangtod alas 7 sa gabi mga kaigsunan. Ang ilahang jackpot prize nagkantidad kana og 1,000 pesos usa lang ka tawo ang gikinahanglan. Sa ilahang tinag 505 ka tawo ang ilahang gikinahanglan mga kaigsunan. So makapailin-ilin mo kung asap mo pwede nga makadaog mga kaigsunan. Unya ang anchor host niya na mo si Rinaldo Umbang. Unya sa mahimo niyo unyang questions, suggestions, reactions, tinatanggap po namin yan dito. Wag po kayo mag-atubiling, ipaabot yan dito, i-care off lang sa aming programa. Panggobyerno sa Dios, nagsugod na sa Pagmando. Unya ang atong mensahero ni ana andam tagana sa pagtubag mauni si Ramonito Mugawa. Unya sa gusto mo apil sa atohang padula, kinahanglan kompletong ang ngalan, kompletong address, kompletong nga tubag, valid ID para Palawan mga kaigsunan. I-send lang ang inyong tubag sa 0946-249-5249. Tulo ka tawo ang among gikinahanglan karon. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa ang pinili nga nasud giluwas ug ipahiuli sa among inahan sa iglesia, mamaliling agapay kaninyong tanan kanatong tanan piyag gabi. Reglaw nanta. Karon mga kaigsunan kining atong oras aton ing ihatag ni Brother Ramonito Mugawa aron makatake note mo sa kapitulo ug bersikulo nga iyang buy-an aron pwede mo makatubag unya sa mahimo natong pangutana. Brother Ramonito, imuha na ning panahon. Okay, salamat Sister Lona sa panahon nga imong gihatag kanako aron sa paghisgot sa pulong sa Ginoo ug sa tanang mga listener nga nagsunod sa programa sa Pinili nga Nasud. Amayang gabi kaninyong tanan ug labaw sa tanan. Dalaygon kayo ang bugtong buhi nga Dios, Señor Jesus Manuel, nagdala sa bag-ong ngalan mo tang halangdong Santo Papa Paulino ungkoy G agapay. Mga igsoon, atong paghisgutan ron sa mga kapitulo ug bersikulo nga nasulat sa Biblia. Ang ato ang tumong og puntaryan niini mao si Ginoong Hesus, kay si Hesus dito sa Israel sa ato ang pagpangalagad karon mo atong sumbanan. Nya dinhi sa kapitulo bersikulo sa Tito 2:7 ningon siya dinhi sa tanang butang ipakita ang imong kaugalingon ingon nga panag-ingnan sa maayong balita ug sa imong utrohon ako maigsoon sa tanang butang ipakita ang imong kaugalingon ingon nga panag-ingnan sa maayong binuhatan ug sa imong panudlo ipakita ang kaligdong sa pagkatalahuron. So inani mga igsoon ang ato ang angay pagabuhaton nga isip nga magtutuo ka sa ato ang Ginoo. Isip panag-ingnan ka. Kung atong obserbaran pag-ayo nining panahon na karon, ang maayo nga sulundo nato mao si Ginoong Hesus. Nga matod pa sa maong bersikulo kapanag-ingnan nato unsa may maayong buluhaton nga gihimo sa tuang Ginoo.
puno sa gugma mga igsoon, puno sa kaluoy nga atong nakita sa atong Ginoo. Pero mga igsoon, sa gihimo sa atong Ginoo dito sa Israel, subo nato pamalandungon tungod kay daghang mga magtotoo nga wala musalig ug mutuo diha kaniya. Gawas lamang siya mga apostoles sa iyang mga tinun-an nga mingsunod ug mituman sa iyang mga sugo mga igsoon. So atong lantawan karon nga kitang tanan nga magtotoo sa Ginoo, nagkadaiyag mga relihiyon, puro na nagpabarog nga maoy matuod nga tinukod sa ato ang Ginoo. Unya mo angkon nga sila maoy matuod gayud. So makita nato mga igsoon ug mabasa nato sa Biblia. Isip pa nag-inga nato sa Ginoong Hesus, siyang gugma ug kaluoy matud pa sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So makita nato ang mga sugo sa tuang Ginoo. Unya iya pong gihimo. Usa nga punto mga igsoon, unsa may iyang gihimo sa diha nga nagpamatuod siya sa pulong sa Ginoo. Dayag kay nato mga igsoon nga ang mga katawhan iyang gipakaon sa pila ka libo nga mga tawo mga igsoon. Mabasa sa Matthew 14 mga igsoon. Kung atong basahon mga igsoon, klaro kaayo nga puno gyud sa gugmang atong Ginoo. Matud pa sa Matthew 14:13 mga igsoon, dili na lang nako ni basahon tungod kaning kapitulo bersikulo mga igsoon, isa ka parapong ni mabasa nato dinhi nga unsa gyud ang kaluoy sa atong Ginoo. So subo nato pamalandungon mga igsoon sa mga karon nga nagpabarog nga matuod nga tinukod sa atong Ginoo sa tibuok kalibutan. 45,000 ka mga relihiyon nga nagbarog nga matuod nga tinukod sa atong Ginoo, matud pa sa ilang mensahe, apan mga igsoon makaingon ta nga kana mga tawhana wala nakaila sa atong Ginoo. Kay ngano man, punto por punto mga igsoon, kung nakaila pa sila sa Dios, dayag kaayo ang gipanghimo sa atong Ginoo. Makita nato mga igsoon ug unsa iyang gugma sa mga katawhan. Apan wala man nato makita ang buhat sa Ginoo nga usa sa mga sulundo nato nga panag-ingnan. Kay matud pa sa Pilipos 2:4 mga igsoon, wala siya nagtinguha siyang kaugalingong kahimtang kundi kahimtang sa uban. Di ba makita nato na mga igsoon sa buhat ni Ginoong Hesus, wala niya gisiguro ang iyang kaugalingon kundi ang mga katawhan mayang gisiguro nga masulbad sa tanan nilang mga problema. Mao na mga igsoon nga sa pagkakaron sa pagpasig-uli, mao nang among halangdong Santo Papa Paulino ang pwede agapay nga isip sumbanan nato sa atong mga pagtuo, pagpangalagad at tubangan sa atong Ginoo. Kami mo angkon mi nga nakailami sa atong Ginoo, sa atong Ginoo. Kay diha man namo nakita ang buhat ni Ginoong Hesus. Kay si Kristo dito sa Israel sa kanhing mga panahon wala man nato dili man gyud mabasa litra por litra nga siya gyud mao ang pinadala sa atong amahan. Mao gani nga wala tuhi sa mga tao tungod kay wala man masulat. Apan mga igsoon, pinaagi sa iyang mga buhat, saksi ta sa karong panahon na. Saksi ta nga usa siya ka Dios nga pinadala. Apan adto rang tungura. Mao na karon mga igsoon, taga natog punto kung unsa gyud ang nasulat sa Biblia. Kay dinhi gud sa Biblia mga igsoon, daghang nasulat sa Biblia nga mga antikristo ug peke matud pa sa ilang pagpamatuod, labi na silang pag-akusar sa pundok sa Piniling nga Nasud. Mao na mga igsoon, daghan ang mutungha nga mga antikristo, pero mapamatud-an nato mga igsoon ug unsa na maong puntuha ug diri ba gyud na sa pundok sa Piniling nga Nasud maigo ug sa ilabang pundok. O manay tagaan nato bahin karon kining kita nga magtotoo sa Ginoo nga mga namumuhat diha sa atoang Ginoo. Kay basin mga igsoon, sa atong pagpamatuod diha rapod nato sa atong kaugalingon na igo ang atong gipamatuod. Kay ang Biblia ra ba mga igsoon, matud pa sa Matthew City mga igsoon, klaro og tin-aw ni 16, maila ninyo sila pinaagi sa ilang bunga. Maila mga igsoon, maila kung ikaw nagpamatuod ka nga tinuod ka nga tinukod sa atong Ginoo, maila sa mga buhat. O na mga igsoon nga atong usisahon pag-ayo. Kung kamo na tinuod nga nakaila sa atong Ginoo, mahimo unta ninyo ang gisugo sa atong Ginoo. Isip pa nag-ingna nato
si Hesus dito sa Israel. Usa ka Dios na napamatud-an siya nga usa ka Dios, napamatud-an nga usa ka tawo. Mga igsoon, gibuhat niya ang tanang buhat nga inubanan sa gugma. Dili lamang sa pulong o sa sulti kundili sa mga buhat nga pagtabang sa mga tao. Mausab ang ato mga apostoles nga gisugo sa ato ang Ginoo. Kanunay nato na gibalik-balik kapitulo bersikulo gibasa nato mga igsoon, ugaling lang kay dili gyud mo mudawat sa wali sa pinili nga nasod, kay lagi mga igsoon ang magwawali sa pinili nga nasod walay igong grado. Lisod pod kay mga igsoon sa panahon nato karon nga tudluan mo walay mga grado niya kamo college level o duna pag mga kurso nga nahuman. So dili gid mo makadawat-dawat. Bisan pa man og kaluwasan nga among gipamatuod mao na ang bag-ong ngalan Santo Papa Paulino ong kuy agapay di gyud inyo madawat. Kay ngano man ubos sa tanang ubos ang pundok sa pinili nga nasod. Mao na mga igsoon nga didto sa panahon ni Ginoong Hesus batagaan nato og isip kapanag-ingnan sumala sa akong gibasa kaganiha. Mapanag-ingnan nato ug unsay ang mga buhat karon magpamatuod mo kamo mo'y tinuod nga tinukod sa atong Ginoo. Makaingon may mga igsoon sa pinili nga nasod wa gyud mo kaila sa atong Ginoo, kay kun nakaila pa mo mabasa sa Biblia nga gipakaon ni ang pila ka libo ka mga tao. Kumusta sa inyong mga pundo karon 45,000 nga natukod sa tibuok kalibutan na himo ba usab ninyo ang gibuhat ni Ginoong Hesus? Wala mga igsoon. Kay kung nahimo pa ninyo nakaila mo sa inyong gipamatuod. Usa lang ka pundok nga nakahimo nga sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa Israel, mao lang kining pinili nga nasod. O galing lang dili pa mahimo sa tanan tungod kay kining pundok pinili nga nasod pinakaubos sa tanang ubos. O wala usab siya. Wala usab nato makita nga usa lang ka tawo ang iyang gitabangan kundi ang tibok nga mga katawhan. Gani nakita man ginato gipadayag man ginato kanang mga property nga gipalit sa among ministro, daghang nakatukod, daghang nakabalay. Mao na maigsoon kun tinud-anay ang inyong pagtuo sa Ginoo, buhatan ninyo ang sugo sa atuang Ginoo sama sa gibuhat sa among ministro, sa amo ang Santo Papa Paulino ungkoy agapay aron nga mapamatud-an mo nga nakaila mo sa Dios. Kay sumala para ba sa mabasa dinhi sa Juan mga igsoon, Juan 10:14 nga siya nakaila sa iyang mga katawhan ug ang iyang mga katawhan nakaila diha kaniya. Di ba tin-aw na mga igsoon? Kamo kung nakaila mo sa Dios nga inyong gipamatuod, mahimo ninyo ang sugo sa tuang Ginoo. Ugaling lang kay wala gid ninyo gibuhat, igo lamang sa pagpanulti sa mga pulong o sa dila, apan ang kinasing-kasing gid nga sugo sa tuang Ginoo wala gid buhata, wala matuman, wala mapadayag sa tibok nga mga katawhan karon. Ug wala kahimot is ato ang Dios. Tukma sa mabasa sa Biblia sa Matthew 23:3. Mga igsoon. Matthew 23:3 atong basahon kanunay man nato ni nga gibalik-balik. Dili na ni malilong sa mga magtuto karon sa mga magwawali. Busa buhata ug bantay ninyo ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo, apan ayaw ninyo pagbuhata ang ilang mga binuhatan kay sila maayo rang musulti apan dili mubuhat, di ba? Klaro na maigsoon. Maayo lang musulti apan dili mubuhat. Unsa mang buhata maigsoon kanang pagtabang. Ugaling lang maigsoon sa mga magtuto karon nagsalig manggod. Kay ngano? Si Jesus humana siya pagpalansang sa krus, unya ang tanang sala sa tao iyang gidala ngadto sa pagpalansang sa krus. Mao na maigsoon ang mga tao karon nagsalig. Kay dili kuno maluwas ang usa ka tawo pinaagi siya mabuhat kun dili sa gugma ug kaluoy sa ato ang Ginoo. Tinuod man na mga igsoon. Sa panahon nato karon dili na kay humana na dito sa Israel. Karon panahon na kun wala ka nagbuhat sa mga sugo sa ato ang Ginoo. Unsaon pagkaluoy sa ato ang Ginoo kun wala ka magbuhat sa mga kasugoan? Pakanaw gatimana ang ako mga karnero. Kun wala na natuman mga igsoon sa mga maong mga pundok, panilingan ka na sa ato ang Ginoo. Isip nga mga pangulo karon sa mga tibuok kalibutan sa 45,000 ka mga pundok karon nga nagdala na sa relihiyon. Kung wala na buhata diyan ang punduka, dako kay panilingonon sa ato ang Ginoo. Sa ato ang manluluwas karon dinis tibuok kalibutan.
Kay muingon ta karon nga ang Biblia di natutuhan mga igsoon, daghan ang panghitabo dinis tibuok kalibutan. Mga kalamidad. Iya puro na nasulat sa Biblia. Iya dili ta mo tuo. Mga igsoon kamo. Kamo man kay kitang tanan iya tag pagtuo apan kami mingsalig mi sa bugtong buhi nga Dios dito sa Israel karon sa pagpasiguli bag-o ngalan Santo Papa Pauli noong ko'y agapay, tuuhan og saligan sa matibok nga mga katawhan, ang tanang tao dili mag-uol. Kaya ang maayong balita nga sumala pa sa Matthew 24:13 o 14 nga iwalis tibok kalibutan kanang pagpamatod sa pulong ug uban sa buhat, pagpakaon pag-atiman. Mao nay maayong balita mga igsoon. Aron nga mapamatud-an nato sa ato ang mga tagsatag sa kakaugalingon kung tinuod ba na inyo ang pagpamatuod o kinsay mo ay tinuod gyud. Kay dinhi sa Biblia maigsoon wala nasupak ning Biblia, wala nagkasumpaki ay ni. Ang importante diri mo o lamang ang buhat sa tuang Ginoo. Matud pa sa Juan 14:15 ko nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ang sugo sa tuang Ginoo isa lamang. Usara, simbahon siya, sampiton siya siyang bag-o nga ngalan, tinud-anay nga pagsampit ug pagsalig diha kaniya. Maura nay pinaka-importante og pagbuhat sa iyang kabalauranan. Pagtabang sa mga tao kay isip nga panag-ingnan si Cornelio panag-ingnan, si Jesus kapanag-ingnan, mga apostoles dito sa Israel lang apostol Pedro kapanag-ingnan. Sa ilang mga gipambuhat makita nato unsa ang ilang pagkamanghigugmaon sa atuang Ginoo. Sama sa gibuhat sa among ministro. Mao na nadayag siya sa bag-o nga ngalan, pinaagi siya mga buhat. So mga igsoon, mao lang kadto ang akong dugang pagpaambit pinagi sa pulong sa Ginoo ug atong ibalik sa atong anchorman Sister Luna aron sa pagpadayon. Okay, daghang kay salamat sa atong igsoon brother Amonito Mugawa sa mauni iyang pamahayag mga kaigsunan no. Ang iyahang pamahayag nga kinahanglan ang ulo sa maong pundok o kaiglesiyahan kanang kapanag-ingnan mga kaigsuunan katong sa Tito 2:7 himuon ang nga kapanag-ingnan ang iyang kaugalingon nga kinahanglan magabuhat siya sa sugo sa atong Ginoo sa Juan 14:15 kay og moingon ta nga atong pundok mo'y tinuod unya ang buhat wa nato sunda na di wa man gyud makatuo anak mga kaigsuunan kay ang Pilipos 2:4 sumala pa sa iyang kapitulo bersikulo kinahanglan ang ulo dili maglantaw sa ihalang kaugalingong kahimtan kundi gitutukan usab niya ang kahimtang sa iyang mga karnero og nakakaon ba og wala ba na kinahanglan og walay makaon tagaan niya mao bitaw tong sa Mateo 24:14 niingon ang iyang pamahayag didto kanang kapitulo ug bersikulo nga nasulat sa Mateo 24:14 maayong balita. Unsa may maayong balita mga kaigsunan? Ang maayong balita kanang walay bugas tagaan, kanang walay kapuy-an, tagaag kapasilungan, kanang nanginahanglan og sintabos og inyo diha daghan-daghan, kanang mga ulo na sa simbahan nga nakatigom sa kwarta sa Ginoo, kinahanglan tagaan niya iyang mga karnero. Mo nay maayong balita, sakop man niya og dili sakop, basta na ang kwarta sa Ginoo na sa iyang kamot, itabang niya na sa iyang mga ginsakpan ug dili ginsakpan mga igsoon. Okay, kung nakasunod mo sa kapitulo ug bersikulo nga iyang gibuhian, kining pulo nga asa man ni nato makaplagi sa Biblia. Nga ang matag usa kaninyo magatagad dili lamang sa iyang kaugalingong mga kahimtang kundi sa mga kahimtang usab sa uban. Asa man na pwede mabasahi sa Biblia, send lang ang inyong tubag sa 0946-249-5249. Tulo ka tawo ang among gikinahanglan. Brother George, good evening to you. Good evening, sister. Okay, Thank you very much. You're welcome. You may now continue your topic last week. Yes. Actually, I can't remember what topic okay. it was It's last up to week. you. But If you have another topic I'll get back to it, discuss. no doubt. 2 nights ago, it occurred to me that Genesis, way in the beginning, man and woman, the differences, and not just physically but psychologically, big differences. And I started to think about Eve. For thousands of years of human civilization, even legally, not only psychologically, women have been inferior to men. Legally,
until very recently, in fact, for thousands of years, by law in every country of the world, women were considered property. In English we say chattel, which comes from the word cattle, which is plural from cow. On a par with cow. Imagine. This is supposed to be a human being. No. Legally, even in countries in Europe and the United States, until 1919, about 100 years ago, 102 years ago, women could not vote, could not divorce, could not fight in the military, and if a man killed his wife, okay, the brother of the wife went to the police and said, look, this man killed my sister. The police would say, well, she is property, like a table or a chair or a cow or a horse. That's not murder. Murder is only for human beings. She is not considered a human being. Even today, in the year 2021, in Virginia, a state in the United States, if a man rapes his wife, forces her to have sex with him, she goes to the police. They say, that's not illegal. That's perfectly legal. A man commands your body. He will do with you whatever he wants. If you want sex, okay. If you don't want sex, too bad. That's life. There is no such thing in Virginia as rape between a husband and a wife. 2021. Amazing. Let's go back to the beginning. In the beginning, in the ancient Sumerian language, the oldest language we know, from which the Hebrew language comes from, the words in the beginning are translated as Genesis, the first book of the Bible of the Old Testament. In fact, the first words of that book are in the beginning. I'm looking at it. Chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning means Genesis. So let's go all the way back. What happened? All right. We all know about Adam and Eve and the snake, Satan. But I started to think about this a little differently. Maybe the Holy Spirit spoke to me, gave me an idea, opened my mind, my heart. I was wondering, why did Satan come to the woman? If she is inferior to man, weaker than man, why not go to the man, the superior one, the strong one, Adam, to try to persuade Adam to eat from the tree of good and evil? That, in my opinion, would be the more difficult person to go to. But no, for whatever reason, Satan went to Eve, and Eve resisted. She argued with Satan. Satan said, chapter 3, did God really say you must not eat from any tree in the garden? That's a lie. God did not say that. Satan wanted to know what she would say. So she said, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. That's true. God did say that. Satan said, you will certainly not die, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Okay.
This persuaded Eve. Now, two other stories of the Bible, one in the Old Testament and one in the New Testament, immediately come to my mind. Job and Matthew in the New Testament. Job and Santo Papa Paulino Agapai. Jesus was his name 2,000 years ago. Job. God said to Satan, let me introduce you to Job. He is pure of heart. He loves me. He has faith in me. Satan said, let me test him. I think after the test he will hate you and curse you. God said, go ahead, test him. Satan took everything from him. All his possessions, his family, the whole thing. Job continued to praise God. So, Satan went back to God and said, all right, I failed, okay. Give me a second chance. God said, of course, go ahead. What do you want to do? Satan said, you put a hedge between Job and you. His possessions, I've taken them away. But, a very famous line, skin for skin, meaning let me give him disease. Let me invade his body, cut him, give him boils, give him physical pain. Then he will curse you. God said, go ahead, don't kill him. Satan said, of course not. That would defeat the purpose. I want his soul. I want him to curse you. Then he belongs to me. God said, go ahead. He did it. It got so bad that Job's own wife said to Job, please, I beg you, curse God and then you will die. Because death can be no worse than what you are now suffering. All these diseases, boils, cuts, your body is a mess. You are in such pain. Do you remember what Job said? Wait a minute. Wife, he said, do we only love God when things are good? That's easy. But when things are bad, we should also love him. Even more. Even more. Job did not know about the conversation between God and Satan. But he loved God. And he continued to love him no matter how much pain he was in. The end result, Satan lost, went away. God gave Job back everything he had. He healed his whole body immediately, gave him 10 times more than he ever had before. Fine. Jesus, in the New Testament in Matthew, the 3 temptations, and I am coming back to Adam and Eve. It's important because there is a thread here. There is a connection between Adam and Eve, Job, and Jesus. In the desert, Satan tempted Jesus, Santo Papa. All right. 3 temptations. Firstly, Jesus was in the desert for 40 days and 40 nights. He was very, very, very hungry. He had not eaten all that time, intentionally. Satan came to him and said, look, you're supposed to be the Son of God. There are stones everywhere here. Change them into bread and eat. Enjoy. Jesus did not do it. So, then, Satan took him to a mountain and said, Jesus, you are the Son of God. If you are the Son of God, throw yourself off this mountain. Angels will descend from heaven and prop you up so that not even your heel will touch the ground.
No. Jesus did not do that. So, Satan thought to himself, power. You see, Satan is interested in two things for mankind. Generally, money or power. Now, money was of no interest to Jesus. Satan knew this because of the temple incident, if you remember, and I went over this, I think, last time, when he threw over all the money changers' tables in the temple and said, "What are you doing? This is the house of my Father. Get out." Satan knew this. After all, Satan is everywhere. He is the second most powerful entity in the universe after God. Satan knew about Jesus' psychology, but nobody had ever offered Jesus power. Satan took Jesus to the highest mountain, higher than the one before, overlooking all the cities of the known world back then. Syria, all of Judah, Iraq, what was then now Iraq, Arabia. He could see the whole world, the whole Roman Empire. Satan said to him, "You are the Son of God," right? So, I will give you all of this. You don't have to do anything. I have the power over the earth. Not in heaven, but over the earth. I have the power. I will give you the entire planet. All the cities, gold, silver, everything. You will be king, master of the earth. The whole planet. If you will bow down and worship me. Jesus said, "Get thee behind me, Satan." Leave. In other words, so Satan left. 3 temptations. What is the connection between Adam and Eve, Job, Jesus? Well, let's start with Jesus, the purest of the pure hearts. Satan tempted him, threatened him, didn't work. 3 temptations in the desert, didn't work at all. Jesus didn't even think about bowing down to him. Job, cuts, disease, taking away all his possessions, didn't do a thing. Job still worshipped God and loved God, did not curse him. Now we come to Adam and Eve, and I'm working backwards. In the beginning, Genesis, what happened? What happened was the following. Satan went to Eve first and said, "All right, eat from this tree." She said, "No, I will die." God said, "I will die." Satan said, "You're not going to die." Because Eve was about to ask him, why did God say that then? Did he lie? God doesn't lie. Satan said, "God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil." Verse 4, chapter 3, Genesis. So, Satan presented Eve with power. Greater power than he had presented Jesus with. The power that Satan presented Jesus was the earth. All the cities of the earth. All the money. All the possessions you could possibly imagine on this planet. But Satan was saying, you will be like God. God is the creator of the whole universe. You will be on his level. Eve, this was too much for the poor young lady.
she gave in. On the one hand, death. It's what God said, you will die. On the other hand, the possibility that she would be on the same level as God. So she ate from the tree. Satan won. And I'm going to go back to Job and Jesus in a minute. I'm going to compare the three. Jesus and Job overcame Satan. Eve did not. Eve was the very first woman that God created. The very first. Look what happened after Eve ate from the tree of good and evil. She took one of the fruits and went to her husband. She did not speak to her husband. She did not need to. All she did was hold the fruit under his nose, and he dutifully, obediently ate it. And this is verse 6. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked, etc. She also gave some to her husband who was with her. He ate it. She gave some. She held it in front of his nose. He ate it. She didn't have to say anything. This is why Satan, in my opinion, went to Eve first. Adam was easy. Satan knew this. He's not stupid. As I said, he is the second most intelligent entity in the universe. He understands very much human psychology and human weakness. Obviously, well, obvious to me at least, this shows me that Eve had power over Adam. All she had to do, and she didn't have to say anything. That's very important here. She said nothing. Satan said nothing to Adam. Eve said nothing to Adam. Eve just held the fruit in front of his nose, and he ate without question, like a sheep, like a child. Here, eat. Why, she didn't even say, here, eat. There's the fruit, and he ate it. My opinion, Satan was not going to waste his time with Adam. Adam was easy enough. All Satan had to do was persuade Eve to eat, and Eve would do whatever she had to do with her husband. Satan could relax and go away. That's my opinion. Now, it shows me something, that according to Genesis, and I don't see any other possibility here, because the first human being who God created was Adam, the man. He made Adam sleep. He wanted Adam to have a helper, as it says, a companion, and he made Adam sleep deeply, took his rib and made a woman from it. So we would think, well, okay, so woman is inferior to man. But then we have the situation where Satan, the great tempter, doesn't even bother with, he doesn't waste his time with Adam. He goes to Eve because she is more difficult. She puts up a fight. She argues with Satan. No, I'm not going to eat from it because God said I will die. So Satan had to come up with what he came up with. He had to come up with an argument. And then she ate. Her ambition, her sense of power, was greater than her fear of death. Fine.
A little complicated, but it worked. Adam he didn't even think of death or obedience to God or anything. He just ate. By that time, Satan had gone away. He had won. So I'm thinking of working backwards. Jesus, Santo Papa, in Matthew, excuse me, Job, Adam, and then Eve. Pure of heart. Obviously, Jesus, as the Son of God, is the purest of heart. Job, unbelievably pure of heart. Loves God. Worships God. Even when his body is sick and cut, his possessions are taken away, and he was a rich man, he still worships God. And then we go backwards to the first two human beings, Adam and Eve. We go to Adam. What happened? Adam, there's no purity here. His wife offers him an apple. She just puts it in front of his face. Oh, okay. But God said, don't eat it. It screams here. God doesn't need to say it. Sometimes you have to read between the lines. I am screaming at Adam, don't eat. God said, don't eat it. It doesn't matter why, but God said, don't eat it. Okay, he said you will die, but this is disobedience. There's no purity of heart here. Then we come to Eve. She at least tries. And she quotes God. God said, I will die if I eat. So Satan has to say, you'll be equal to God if you eat it. That's why God said that. You will not die. Okay. My opinion, because Eve argues with Satan and quotes God, and Adam says nothing. He doesn't resist. He doesn't say, wait a minute, Eve, what is this apple? What is this fruit? What are you doing here? God said we must not eat from the tree in the center of the Garden of Eden, the tree of good and evil. We must not eat. We do not disobey our Creator. He didn't say anything. He just ate. His wife stuck it in front. I mean, my goodness, that is complete lack of purity. There's an English word called docile, which means you do exactly what another person wants you to do. You are a slave. That's what docile means. It's like a sheep. That's how sheep are different from other animals. If you chase a sheep, it runs away. All they know is fear. Maybe Adam was afraid of Eve. Who knows? He certainly was not afraid of God. That's for sure. But he did what she wanted him to do without her even telling him. No words. Total lack of purity. This shows me that women, at least Eve, was superior to Adam. Satan knew this. That's why he went to Eve. He never went to Adam at all, by the way. Never bothered. Not going to waste his time. Eve was the more difficult one, so he went to her only. He knew that once he persuaded her, she would do the rest. My mother always told me that men could not possibly have children, bear children. Women have to carry a child in their belly, in their stomach, for 9 months and then go through terrible pains of childbirth. And this is mentioned right here in Genesis. And my mother always said, that's why women are superior to men. We, women, can tolerate far more pain than you can. So I'm looking at the same page in Genesis, chapter 3.
verse 16. God, of course, witnesses all of this. And so he has punishments for all three of them. The snake has to be on its belly, eating dust for the rest of its life. Adam has to sweat. It's no longer easy for him to get food from the ground. He has to work at it. And Eve, well, God said to the woman, and this is verse 16, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. This is her punishment. He could have had Adam bear children. Until then, neither of them had children. They had not made love. He could have chosen either one, or he's God. He could just have brought down more people, more human beings. This was his punishment to Eve and to all women afterwards. It's a punishment. And then something very important. The same verse 16, chapter 3, Genesis. At the end of the verse, God says to Eve, your desire will be for your husband, and he will rule over you. Oh. So, the tables have now turned from Eve just sticking the fruit of the forbidden tree in front of Adam's nose and him blindly like a sheep eating it. Now God is saying, from now onwards, Eve, your husband will rule over you. Do you know what that means? That means you are his slave, his possession. Your desire will be for your husband. In other words, whatever your husband wants, you must give him. Your desire will be for your husband, meaning you have no more desires unless they come from your husband. Whatever your husband desires or wants, you must give him. And you will be his slave. He will rule over you. So, for thousands of years, and Genesis was written, I believe, 3,500 to 4,000 years ago, the beginning of mankind. Since then, as I mentioned, the laws for mankind have been for the man, not the woman. She is a possession. She could not vote. She could not fight in the military. She certainly could not divorce. The man could do what he wanted because she was a possession, just like a cow or a sheep or a table or a chair. She was a possession, property, not a human being. Now, in what people regard as maybe the most civilized society on the face of the earth, the United States of America, until 1919, that's 102 years ago, until 1919, this was the case by law. A woman was the property of her husband. Then things changed. There was a revolution. Women wanted to vote. And this revolution passed the laws in what was then Congress, Parliament, if you will. Everything changed. Suddenly women became human beings legally 102 years ago. That's not very long ago in history. In the same country, the United States, and the United States is, I think, 255 years old, established in 1776 as colonies of United Kingdom, independence in that year from the United Kingdom. Their head of state is called the President.
The second most powerful position in the United States is the vice president. Until this year, 2021, there has never been a woman president or woman vice president. Until this year. Now, for the first time in 255 years, we have at last a woman vice president. It took 255 years. In other countries, England, for example, they had a whole lot of queens. Elizabeth I, 500 years ago, established the British Empire. Before her, 700 years before her, Boadicea, Queen of the Saxons, defeated the Danes. All over Europe, we've had queens. United States, until today, never a president and only a vice president this year. Big exception. And this involves God again. One word, Islam. Excuse me. Islam was established Islam was established approximately 1,400 years ago by the Prophet Muhammad. And I'll say in Arabic, Sallallahu Alaihi Wasallam, which means may the peace and blessings of God be with him. 1,400 years ago, in Arabia, where Muhammad was born, in Mecca, what was then the capital, until he was born, there was what's called polytheism. People worshipped idols made of wood, metal, gold, silver, and so forth. We've been over that in the Bible. God laughs at that. Fine. It was a curse in those days, before Islam, to have a female baby, a female child. It was a curse from the gods. What you had to do was, as soon as the little baby was born, if she was a girl, you took her, and this is a terrible thing, you took her out to the desert at night, you made a hole in the sand, and you put her in the sand alive, with her right hand sticking up to the gods as a sacrifice. And you buried her, and she perished, she died slowly, terrible death. Just born. If you had a boy, that was a blessing. That's how the ancient Arabians saw this. When God spoke to Muhammad, he said, that is evil. That is not right. I have punished woman enough since Eve. She is no longer under the dominance of her husband. She is now equal to him. She may divorce. She may fight in the military. And what was the other one? She may divorce, fight in the military, and vote. Yes, vote in parliament. And Muhammad started a parliament. He was head of state from a religious point of view and a government point of view. And the women in his group were equal to men. Suddenly, in fact, the ancient Meccans hated him for this more than they hated the fact that he worshipped one God who they couldn't even see. For them, to say that women were equal to men was a sin. But God said to Muhammad, that is what is right. Eve has suffered enough. She is no longer under the rule of her husband. She is equal. This was 1,400 years ago in the United States, so-called very civilized society. This was the case until 100 years ago. Interesting, very interesting to me. Islam on the one hand
United States, Christian country. In the Declaration of Independence, which is the birth document of the United States, God is mentioned. Divine providence, they say, which means God has provided us with the authority to declare independence against or from Great Britain. But in the Declaration of Independence, it says all men are created equal. It does not say all men and women. It says all men are created equal. Interesting. In Islam, it doesn't say that. It says men and women are equal. So that's what I've been thinking about. A little about the difference between women and men from a legal point of view, a historical and a religious point of view. You may completely disagree with me. Everybody, men and women, have the right to speak, to think independently. But what I'm saying here are facts, historical facts. When I talk about the United States and the first vice president this year, that's a fact, that's not an opinion. Muhammad and the first Muslims, women being equal to men suddenly, that's a fact. You can read it in any history of Islam. You can read it. In the Quran, you can read it. That's what God says. And here, and I'm looking right at it, in Genesis, your desire will be for your husband, and he will rule over you. That says so much. Okay, Brother George. Thank you very much on that note. God bless everybody. And drive carefully, drive safely, and stay healthy. Okay. Thank you, Brother George. You're welcome. Salamat sa pamahayag sa atong igsuono. Nag-quote siya sa bersikulo nga Genesis 1:1 mga kaigsuonan, nadungog ninyo to nga sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Na mao na mga kaigsuonan, ang Dios ang atong Ginoo gyud moy gabuhat sa langit ug sa yuta, pero karon atong aninawon subok pamalandungon kay ang atong mga kaigsuonan gapuyo na sa daplin sa kasapaan, papawaon pa man gihapon nga unta ang Ginoo may nagbuhat sa tanan mga kaigsuonan. Unya ang unang sugo ra ba sa Ginoo gugma ang iyahang gisugo sa atoa. Kung tinuod tang nahigugma sa Dios, nahigugmaon po nato ang atong isikatawo sama sa atong kaugalingon. Mao pud to usab sa Job mga kaigsuonan, iyang gi-quote gyapon nga bersikulo Job 2 bersikulo 3 nga si Job usa ka panag-ingnan mga kaigsuonan. Bisan sa kasakit ug sa kalipay ang ihang gugma sa atong Ginoo, nagpabilin siya usa ka tawong hingpit nga walay lama dinhi ibabaw sa kalibutan nga nakaplagan sa Ginoo. Ingon ana pud usab ta mga kaigsuonan, hinaot makaanggid pud ta sa batasan ni Job nga sa kasakit ug kalipay magpabilin ta sa atong Ginoo mga igsoon. Ang atong gugma dili gyud mulubad. Gugma nga tinud-anay. Mga kaigsuonan, ang tubag sa kapitulo sa atong pangutana ganiha, mabasa to siya sa Pilipos 2:4. Unya ang nakatubag sa atong pangutana mo ni si Elmer Agapay ug si Donio, and then last Norma Agapay. Okay, hangtod sa sunod higayon samang takna samang istasyon kini inyong igsoon, Sister Zelona Mugawa Arocha magaingon kaninyo. Dalaygon ang Dios ug ang tanan magaingon. Amen.
sa Radio Philippines Network. DXKD Broadcast Center, Juliana Building, Gonzales Corner, Lopez Highlands, Biasong Dipolog C, ang RPN DXKD Dipolo 1053 kHz sa atong AM radio band. Ang pinakauna nga radyong original, RPN DXKD Radyo Ronda Kusog Dipolo. Ladies and gentlemen, good evening. This is DXKD AM of RPN, a commercial radio station owned and operated by Radio Philippines Network Incorporated with a power of 1,000 watts under license number BSD-0782-2017 by the National Telecommunications Commission, valid until 31st of December 2020. DXKD Studio is located at second floor Juliana Building in the corners of Gonzales and Lopez Highlands Streets, and the transmitter site also located at Gonzales Street, Biasong Dipolog City in the province of Zamboanga del Norte, Philippines. DXKD of RPN is maintained and operated by the following engineer and technician duly licensed by the Professional Regulation Commission and National Telecommunications Commission. Chief Technician Engineer Gary Armada Pegarido with ECE license number 13285, and First Class Radio Telephone Operator Roel Bicol Bukayaw with license number 93-1PIX-6272. DXKD AM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.